que tiene también acá una oficina en Lima, exactamente en el Callao. Y bueno, ellos tienen intenciones de ampliar su oferta laboral para traductores peruanos. Entonces me he permitido invitarlos para que puedan escuchar ustedes la presentación de ellos, lo que les ofrecen, y de repente, terminando nomás, ya empiecen ustedes a trabajar con alguna empresa, ¿cierto? Esa es la intención, ¿no? I think they are going to speak in English, so you can pay attention as much as possible, and you can make your questions after they finish the presentation or at the moment you want. Okay? Speak English. My colleague will speak Italian and should be translated by Renee. Well, that would be perfect. So we will just the mix. Yeah, okay. Vamos a escuchar. René, estamos verificando. Solamente una cosita, ellos desean filmar, ¿ya? Su presentación la van a filmar porque suelen tener registro de toda la presentación que realizan. Ubíquense bien, pónganse los We are not Panasonic. Okay, that's what we are. So thank you for your attention. And you all sit in the first rows. So we are here to make this class as instructive as possible. So in case you do not understand like a sentence or a concept, please let me know. We will repeat. We will have a look into very deep concepts, okay, very precise concepts. We will talk about the translation industry, and we will talk about the translation processes and on how these processes are applied by a translation center. My intention today is to pass down on you as much information as possible. So we will be very brief with our presentation. I hope 45 minutes, 1 hour, so that we have some extra time for you to ask questions. Whatever you want to ask, we are here to answer all your questions. Okay? So a brief introduction. We are members of the staff of SMG Languages, and SMG Languages is a group of translation companies. It is a small multinational group. We have offices in Italy, in Peru, and in the UK, offices with in-house translators, so internal translators. Then we have sales offices in the USA and in Germany. And we simply carry out translation projects, and well, let's take a look at what we do now. Well, this is in English, excellent. Just to give you a very brief idea, we all talk about so good translations, so translations that have to be accurate, that have to convey the message of the source language in the best way possible, in a very accurate way today. And but very often you will be asked and required by your clients to provide them with useful translations. A useful translation is not necessarily a good or an accurate translation.
Sometimes a useful translation is a translation that is based on a very massive adaptation. So for instance, your client wants to sell a product in Brazil, and maybe you will come across some sentences or some concepts that do not sell well in Brazil. And if you're Brazilian, if you are translating into Brazilian, into Portuguese, you will be maybe required to adapt the text to that specific local reality, to that specific local needs, and maybe you will be required to adjust the text a little bit. In these circumstances, in these cases, we are talking about localization or adaptation that are slightly different from the mere translation. They are a step forward and they are intended to produce a useful text. Let's move on. So, translation and communication. Okay, you will deal with communication. Is a very complicated process, and you really have to, be very deep in this field. That's why you have to know exactly how good your staff is, what your staff can do. Okay, now I give you a presentation for you if you want to establish an agency, if you want to establish a translation center. But my presentation can be useful also for you if you want to work as a freelancer or as an internal translator for one of these centers, so that you know a little bit what we expect from translators. Okay? Can you follow me okay? Yes. Wonderful. So, I say, the translation process or the production or the editing of a communication instrument, like a document, like a localized brochure for the Brazilian market, we said, this calls for a very deep process. And in order to achieve very good results in terms of communication, you have to know exactly how good your staff is, what that translator can do, what I can expect from him, from her, and how can improve his or her skills. And when you do recruiting, relying on CVs, on curriculum vitae is not enough, because everybody can write whatever he wishes on that CV. So the best thing for us is to test and keep testing the quality level, the skills of these people. Okay? Well, I will give the word to my colleague. She will speak Italian, but and will give you an idea of how we quantify in numeric terms the skills, the competences of a translator. All right? Because you have to know that. And she will speak Italian, and the managing director of the Peruvian company of our group, Mr. René Vidal, will be so kind to translate it for us. He's not a professional interpreter. His background is that of a businessman, so he studied business administration and economics, and so be patient because he's not one of us. But he has a very good understanding of our organization, so he possesses that very, keen eye, and he can help us. So I leave the floor to my colleague. Grazie, dottor Moretto. Buongiorno a tutte. Grazie, dottor Moretto. Buenos días a todos. Allora, andiamo ora a affrontare la valutazione dei traduttori. Vamos a verificar lo que es una evaluación de los traductores. Come effettuiamo la valutazione del nostro personale? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros efectuamos la evaluación de nuestro personal? Misuriamo le competenze linguistiche di un traduttore attraverso un test d'ingresso. Evaluamos las competencias lingüísticas de un traductor a través de un examen de ingreso, che è un requisito necessario prima di iniziare una collaborazione.
que es el requisito necesario antes de iniciar una colaboración. Iniziata la collaborazione con questo traduttore, Luego de iniciar la colaboración con ese traductor, verifichiamo sempre ogni suo testo. verificamos desde siempre cada texto que hace. Al nostro interno abbiamo uno staff di revisori, un team di revisori che ha il compito di verificare sempre la traduzione. Internamente en nuestro staff tenemos un grupo de revisores, un equipo de revisores que tiene la tarea de siempre revisar esos textos. Questo ci permette di monitorare l'andamento qualitativo dei testi di questa persona Eso nos permite monitorear el mejoramiento cualitativo de esta persona e ci permette anche di fornire ogni volta un feedback al traduttore y nos permite además proveer de una retroalimentación, un feedback al traductor per consentirgli di migliorare la sua qualità. para poder ayudarlo a mejorar en su calidad. Questi feedback che i revisori ci preparano Estas retroalimentaciones, feedback que los revisores preparan, ci consentono di aggiornare i nostri database su base mensile. nos permiten actualizar nuestra base de datos cada mes. Se ci rendiamo conto che l'andamento qualitativo dei testi di un traduttore sta peggiorando, Si nos damos cuenta de que la mejora cualitativa de un traductor en realidad empeora, allora adottiamo delle misure di correzione. entonces vamos a adoptar ciertas medidas de corrección, medidas correctivas. Queste misure di correzione possono essere delle misure di sensibilizzazione dei colloqui, Esas pueden ser medidas tipo sensibilización como las entrevistas, como conversatorios, oppure anche proprio dei programmi di formazione più intensiva, o propiamente programas de formación intensiva. magari programmi di formazione su uno specifico settore trattato. Por ejemplo, quizás formación específica sobre un sector en particular. Vediamo ora quali sono gli indicatori che ci permettono di effettuare le valutazioni. Veamos ahora cuáles son los indicadores que nos permiten efectuar una evaluación. Effettuiamo una valutazione linguistica del traduttore basandoci su alcuni parametri. Hacemos una evaluación lingüística del traductor basándonos en ciertos parámetros. I parametri sono la sintassi, Son la sintaxis, lessico, el léxico, comprensione, comprensión, formattazione, la formatación, la distribución del texto, ma ci basiamo anche su alcuni indicatori che sono di natura più umana e psicologica. pero también nos basamos en ciertos criterios que son de una naturaleza más humana y psicológica, Proprio per valutare anche l'affidabilità della persona, la professionalità del traduttore. eso para poder evaluar la confiabilidad en esta persona, su profesionalidad. Effettuiamo una valutazione oggettiva del lavoro dei nostri traduttori. Entonces hacemos así una evaluación objetiva del traductor. Non possiamo dire questa traduzione ci piace, quest'altra traduzione non ci piace, No es que simplemente podamos decir, esta traducción nos gusta y esta no. perché sarebbe un giudizio totalmente soggettivo. Eso sería un juicio subjetivo. La nostra impresa invece adotta un metodo di valutazione oggettivo. Nuestra empresa, en cambio, adopta un método de evaluación objetivo. Infatti per ciascuno degli indicatori De hecho, para cada uno de esos indicadores, il numero di punteggio è dato dal numero di imprecisioni e di errori rilevati in media in una pagina. por ejemplo, el puntaje que se da para cada uno de ellos depende del número de errores y de imprecisiones que se dan en promedio por cada página. Distinguiamo tra l'errore, quindi una scelta di traduzione scorretta, Hacemos una decisión, una diferencia entre lo que es error, que quiere decir una opción mal escogida, una opción incorrecta, e un'imprecisione, y lo que es una imprecisión, cioè una scelta corretta ma che può trovare un miglioramento. que es una opción correcta, una palabra elegida correctamente, pero que puede reemplazarse por otra mejor. Applicando questo tipo di valutazione siamo in grado di fornire esattamente, matematicamente, una valutazione oggettiva. Entonces, aplicando este método podemos proveer matemáticamente de una evaluación objetiva. Vediamo nel dettaglio una breve descrizione dei parametri. Vamos a ver ahora en detalle
Una explicación breve de los parámetros, o meglio degli indicatori che analizziamo, o mejor dicho, de los indicadores que analizamos. la sintassi, La sintaxis, dove analizziamo il costrutto della frase, donde analizamos cómo ha sido construida una frase, declinazioni, coniugazioni, las conjugaciones, la discriminación que se usa. quindi la sintassi comprende anche l'aspetto grammaticale della lingua. Es decir, también en la sintaxis se comprende el aspecto gramatical de la lengua. Analizziamo all'interno della sintassi anche ortografia e punteggio temporale Analizamos también dentro de lo que es sintaxis, lo que es la ortografía y la puntuación, della lingua in cui è stato tradotto il testo. en el idioma en el cual se ha traducido el documento, el texto. Facciamo un piccolo riassunto per coloro che sono appena arrivate. Vamos a hacer un pequeño resumen para los que acaban de llegar. Stiamo analizzando brevemente la struttura della nostra impresa. Estamos analizando brevemente la estructura de nuestra empresa. Nello specifico stiamo descrivendo come effettuiamo la valutazione del nostro personale linguistico. Específicamente estamos explicando cómo evaluamos, cómo hacemos la evaluación de nuestro personal interno. Dicevamo appunto che ci basiamo su degli indicatori Decíamos que nos basábamos en ciertos indicadores, che sono sintassi, lessico, comprensione e formatazione que es la sintaxis, el léxico, la comprensión, la formatación, e li andiamo ora a vedere brevemente. y ahora nos estamos viendo brevemente. Dicevamo che la sintassi valuta solo la forma della frase, Decíamos que la sintaxis solamente evalúa la forma de la frase, quindi non considera quanto il traduttore ha mantenuto fedeltà rispetto alla lingua di partenza. así que no es que considere en sí cuán fiel es el documento, cuán fiel ha sido el traductor respecto al idioma de partida. Passiamo al lessico, Pasamos al léxico, che valuta i contenuti a livello di singolo termine, que evalúa el contenido por cada uno de los términos, quindi la traduzione fedele della terminologia. es decir, la traducción fiel a la terminología, en la terminología. La comprensione, Luego hablamos de la comprensión, comprensione del messaggio originale e la sua corretta traduzione. que significa la comprensión del mensaje original y su traducción correcta. Con l'esperienza abbiamo notato una cosa abbastanza particolare. En nuestra experiencia hemos notado una cosa muy particular. Quando il traduttore non conosce un settore specifico, Cuando el traductor no conoce un sector específico, il settore in cui sta traducendo, el sector en el cual está trabajando traduciendo, se non comprende quindi l'argomento, si no comprende el argumento, produce una serie di errori anche terminologici oppure di sintassi. produce muchos errores de terminología y de sintaxis. Quindi si capisce come la comprensione è fondamentale proprio per evitare anche errori di terminologia e sintassi. Entonces, por eso entendemos que también es fundamental la comprensión para también evitar errores de terminología y de sintaxis. Infine l'ultimo indicatore che andiamo ad analizzare El último indicador que vamos a evaluar esprime il grado di correttezza dell'impaginazione. habla sobre cuán correcto es la impaginación del documento. Molto spesso abbiamo traduttori molto bravi linguisticamente, Nos sucede siempre de que tenemos traductores que son muy buenos lingüísticamente, però che non rispettano il layout del testo di partenza. pero que no respetan la distribución del texto original. Quindi a noi PM o revisori tocca il compito di dover rifare tutta la formattazione e il layout dei testi. Entonces, nosotros los gestores de proyectos o los revisores nos toca la tarea de volver a elaborar la formatación del texto. Okay. Stiamo- Now I will speak English again. So he's not bad for not being a Russian professional. Really, really. You know what? He's doing very well because he knows what we're talking about, and he's like a linguist expert. So when you will go out and find a job and work as translators or interpreters,
and you will not possess a specific knowledge or a specific sector. You will find it very, very hard. And you may find yourself at a conference like interpreting, and so having real troubles because you don't know that field. And strange enough, there will be your client who has like a colleague of his staff, and that colleague will take your place because he is not a linguist, but he knows the specific sector, and he can so avoid doing several mistakes that you do, and this will be very much frustrating. It truly is. So remember that you really have to investigate and study all the sectors in which you translate, right? Anyway, let's go back to our presentation after this wisdom. I am a native speaker. Okay, many say native speakers, some others say mother tongue translators. Idioma nativo. Okay. Anyway, you are Peruvian. Your native language is Spanish. You are expected to write into Spanish. Full stop. Okay, if you work in a commercial office, you will be requested to write some commercial letters in English. No problem. Don't die here, please. Okay, but apart from that business correspondence, if you work as a professional translator, in that case, you truly have to write into your native language, okay? Because you have a good command on that language only. If you write in English, it's like my English. I am Italian, okay? I can speak fluently English, but it's not so good, okay? But this text, this translation was done by a native speaker. No, I don't like it. No, but he's a native speaker. No, it's not good. Why? There are several reasons for that. Being a native speaker is not necessarily a guarantee or like a security for you to do well. And there are several reasons for that. First of all, not all of us, and we are all native speakers, okay, not all of us have a good culture, have a comprehensive culture. Not all of us can write correctly. And for instance, we found that 84% of Italian translators who applied for a job as Italian translators in our company had real problems with their syntax. 84%. But I think that the Italian situation is the same of what you may find in England or in Germany or in Peru. I mean, no great difference here, right? And there's another problem then. So here it says, those who go abroad gradually lose synthetic and lexical accuracy. Excellent. You leave Peru, you move to the USA, let's say, after 6 months, 4 months or so, your Spanish will not be so great as it was once, okay? So you may claim you are a Spanish native speaker, but okay, you are American, half Peruvian, so you have real troubles with that, okay? You lose the control of your native language, and you find yourself in a position where you aren't good at English or nor even with the Spanish. It's not real. Okay, unless you study a lot, okay, you read Spanish newspapers, okay, but still. And then third, this text was translated into English by an English native speaker. Great, but it comes from Africa. Yes, but in the state they are English native speakers, okay. But
consider that in several, consider that you have several variants, language variants, even local variants. In Africa, you have English native speakers, but they speak an African variant of English. So if your client, if your customer is British, maybe that client wants a British English text, not a text written in Africa. If your client is from Africa, maybe in that case you can use the local variant. Right? Let's move on. And we are, that's what I said before, we are all linguists, but we lack competence and skills in a specific sector, let's say. Like many of us do not know exactly how, anything about an engine. And maybe somebody asks you to translate like a manual on an engine, but how can you translate that if you do not know what the function of an engine is? So first of all, you have to study and carry out research and really understand what you are saying, what you are reading, because you are not simply transferring that through a translation process. You are writing something. You are not simply, moving it over into a different code. You have to create a text. So you have to understand the concepts. And then let's move on. Okay, that's industry-specific experts. What do I mean by industry-specific expert? I mean a lawyer who studied law, and that lawyer claims she can translate legal texts because he studied law. Correct. But that person is an industry-specific expert, but that person maybe has not studied linguistics, or maybe that person do not necessarily possess a good syntax. Okay? I am a mechanical engineer. I know exactly how engine operates. I really know that field, but maybe my syntax was not empowered through my university career. And that's another problem. So you may find that, moving on, you may find that those were stereotypes, the native speaker, the expert, the linguist. Those are stereotypes, and every single character of that story, okay, has some weaknesses and some strengths. So the best way for us is to have them all cooperating and collaborating in a team. Because I'm a native speaker, I can contribute with my syntactical accuracy. And then, okay, I am an expert, I know how engine works. Okay, so the best way is to combine skills in order to have a teamwork, which is truly the very teamwork that we had when we translated the Bible. No, we. Bible and the sacred texts are the result of teamwork translation, which went on for centuries. And they are the result of continuous processes of checking. So it's necessary to focus on the so-called revision and the review. So on that correction which is needed, right? We have a standard. Do you know what standards are? Normativa. Yes. The normas. Okay. In our industry, in our sector, we do have standards. We have like the 15038. It is a unit in ISO standard, and it truly governs and regulates all these translation aspects. 15038. It's a uni in EN standard.
And well, can move on and give a word to Luisa back again, and she will take us into this complicated process where you have translators, revisors, reviewers, people who check, who make corrections, people who have to have a dialogue, okay, and you have to manage that mass of people, everyone with his personal ideas, okay? Esatto. Parliamo ora della gestione progetti e del processo di lavoro. Vamos ahora en lo que es la gestión de proyectos y el proceso de trabajo. Il compito del project management è piuttosto complesso. La tarea de la gestión de proyectos es bastante complicada, compleja. Il project manager ha il compito di seguire ogni fase del lavoro, di monitorarlo Un gestor de proyectos tiene la tarea de seguir cada fase de trabajo y monitorearlo e di fare da intermediario tra coloro che partecipano al processo. y de hacer el intermediario de todos aquellos que participan del proceso de trabajo. Quando dobbiamo gestire tanti lavori quotidianamente, Cuando tenemos que gestionar tantos trabajos cotidianamente, dobbiamo essere in tanti PM, tenemos que hacer varios PMs, varios gestores de proyectos, che a loro volta, ognuno di loro ha alcuni assistenti, que cada uno a su vez tiene, algunos de ellos, sus asistentes che aiutano il project manager asistentes que van a ayudar al project manager nella combinazione delle offerte e comunque a gestire le parti più burocratiche del processo. a elaborar las ofertas y también hacer las partes más burocráticas del proceso. Attualmente noi abbiamo project manager e assistenti in Italia ma anche all'estero. Actualmente tenemos project managers y sus asistentes en Italia y también fuera de Italia, en el extranjero. Questo ci permette di poter lavorare su più fusi orari. Y eso nos permite trabajar en diferentes usos horarios. Per esempio il nostro rapporto Italia-Lima, la collaborazione giornaliera tra Italia e Perù, Por ejemplo, la relación entre Italia y Lima y la colaboración diaria entre ambos países ci permette di lavorare su più o meno 18 ore al giorno. nos permite trabajar más o menos 18 horas al día. Le principali attività della gestione dei progetti sono le seguenti: Las principales actividades del sector de la gestión del proyecto son las siguientes. identificazione del livello di qualità di un testo, Identificar el nivel de calidad para un texto, quindi quali sono le esigenze del cliente, es decir, cuáles son las exigencias del cliente, per capire a quali traduttori affidare il testo. para poder entender a qué traductores le vamos a dar el texto. Ovviamente ogni traduttore ha delle particolarità, ha delle valutazioni, come abbiamo detto prima, Obviamente cada traductor tiene ciertas particularidades y necesita de ciertos tipos de revisiones, como dijimos primero, e delle capacità differenti. y cada uno tiene sus capacidades diferentes. Altra cosa importante per il project manager è la raccolta del materiale di riferimento. Otra cosa importante es recoger, tener material de referencia. Se il project manager e i suoi assistenti preparano un buon materiale di riferimento, Si el project manager y su asistente llegan a juntar un buen material de referencia, possono aiutare molto il traduttore. eso puede ayudar bastante al traductor. Il materiale di riferimento può essere costituito da glossari oppure testi precedentemente tradotti. El material de referencia puede componerse por glosarios o por textos traducidos anteriormente. Altra cosa importante che fa il project manager è la quantificazione della durata dei lavori, Otra cosa importante que hace el gestor de proyectos es contar cuánto va a durar un proceso de trabajo, la determinazione delle scadenze dei lavori, determinar las fechas límites del trabajo, la pianificazione dello staff, del carico staff interno planificar la carga al staff interno e poi anche l'impiego di tecnologie per, diciamo, ottimizzare anche i costi. y también el uso de tecnologías para poder optimizar los costos. Facendo questo, il project manager è in grado di preparare un progetto il più possibile dettagliato per soddisfare le esigenze del cliente. Haciendo todas estas cosas, un project manager es capaz de preparar un proyecto con la intención de satisfacer al cliente.
project manager, con l'aiuto dei suoi assistenti, incarica i traduttori e i revisori. Un project manager con la ayuda de sus asistentes da estos encargos a los traductores y a los revisores. Effettua la pianificazione dei calendari dei traduttori interni, Efectúa las planificaciones en los calendarios, en los horarios del staff, de los traductores internos, oppure prepara le lettere di incarico o per prepara, i traduttori esterni. o prepara cartas de contrato, de encargo para los traductores externos. La cosa importante è che il project manager, come dicevamo, è un intermediario Lo que importa es que el project manager, como habíamos dicho, es un intermediario e quindi svolge la funzione di far dialogare le persone che sono coinvolte nel processo di lavoro. y entonces tiene la función de hacer el diálogo entre las personas que están involucradas en el proceso de trabajo. Ma è anche l'interfaccia tra chi è coinvolto nel processo di lavoro, quindi traduttori, revisori e il cliente. Pero también es la que hace de interfaz, de conexión entre los que están involucrados en el trabajo, los traductores, y el cliente. Qui abbiamo alcuni consigli per una gestione buona e preventiva anche dei processi di lavoro. Aquí tenemos unos consejos para hacer una buena gestión y también una gestión preventiva dentro del proceso de trabajo. L'allerta è molto importante in quanto consente, attraverso l'allerta, il project manager avverte i traduttori e i revisori prima dell'ordine, prima di affidare l'incarico. A través o sea, la alerta, que quiere decir hablar con los traductores antes de darle el trabajo, es una cosa muy importante. Permette infatti al traduttore e al revisore di prepararsi per tempo. Esto permite hablar con los traductores para que se preparen con tiempo. Inoltre, quando il project manager affida l'incarico al traduttore, De modo que cuando ya el project manager dé el trabajo al traductor, è opportuno che chiami al contempo anche il revisore, es también oportuno que al mismo tiempo esté llamando ya al revisor, in modo tale che il processo di traduzione, il processo di revisione vada avanti pari passo con quello di traduzione. de modo tal que el proceso de revisión vaya también adelante, paso a paso con el proceso de traducción. Kit qualità. Il kit qualità è un pacchetto di materiali di riferimento che il project manager fornisce allo staff di traduzione. El kit calidad es un paquete con material de referencia que el project manager da al staff de traducción. Nel kit qualità abbiamo i seguenti elementi. En el kit calidad tenemos los siguientes elementos: Il contatto con un referente del cliente, el contacto con una persona de referencia con el cliente, nel caso in cui il traduttore o il revisore abbia bisogno di alcuni chiarimenti. por si el caso de que el traductor o el revisor tenga necesidad de ciertas aclaraciones. Il materiale di riferimento, El material de referencia, che sono appunto i glossari, le vecchie traduzioni, que como dijimos son los glosarios o las traducciones anteriores, oppure le memorie di traduzione nel caso in cui per tradurre si utilizzino i CAT tools, o también las memorias de traducción en el caso de que se usen los CAT tools, che sono i sistemi di traduzione assistita. que son los sistemas de traducción asistida. Formazione e sensibilizzazione del team con riunioni periodiche. La formación y la sensibilización del equipo con reuniones periódicas. Le norme di realizzazione, Las normas de realización, che sono una serie di indicazioni che il cliente stesso fornisce al project manager al momento della consulenza, que son una serie de reglas, de requerimientos que el cliente da al project manager al momento de hacer el pedido, alle quali il traduttore e il revisore si devono assolutamente attenere. a las que el traductor y el revisor tienen que atenerse. Poi il contatto tra traduttore e revisore, che è importantissimo. Y también, obvio, el contatto del traductor y el revisor, que es muy importante. Quando lavorano traduttore e revisore è bene che si consultino, che dialoghino. Cuando trabaja un traductor y un revisor es importante, es bueno que se consulten, que tengan un diálogo. Altri consigli sono la rilettura del traduttore. Otros consejos, por ejemplo, es la relectura del trabajo del traductor. Quando affidiamo un incarico a un traduttore raccomandiamo sempre di
produrre, quindi di fornire un servizio, un testo di traduzione finito. Cada vez que damos un trabajo a un traductor, le pedimos que procure de darnos un trabajo ya listo. Quindi non dobbiamo far capire al traduttore che questo testo verrà revisionato. No es necesario que le hagamos pensar al traductor de que su documento va a ser revisado. Il traduttore deve produrre un testo che sia ottimo su ogni aspetto. El traductor debe ya producir un texto que sea óptimo en cada aspecto. Una cosa che aiuta molto nella gestione dei progetti sono le revisioni a tranche. Una cosa que ayuda mucho es la revisión por avances, Soprattutto nel caso di traduzioni di grande lunghezza. sobre todo en el caso de traducciones grandes, largas. Quando ci troviamo di fronte a traduzioni di questo tipo, chiediamo al traduttore delle consegne a tranche intermedie. Cuando estamos trabajando en este tipo de proyectos, pedimos al traductor que entregue por partes los avances del proyecto. Dopo 2 o 3 giorni il traduttore ci consegna le prime 10 pagine, Digamos que luego de 2 o 3 días el traductor nos entrega las primeras 10 páginas de traducción. il revisore fa subito un check sulla qualità El revisor comienza desde ya a hacer una revisión sobre la calidad e dà subito un riscontro, un feedback al traduttore. e inmediatamente da una retroalimentación al traductor. Questo si rivela essere molto utile al fine di migliorare delle lacune, per migliorare il livello di qualità del testo. Esto se considera muy importante para mejorar algunas lagunas a nivel de calidad del documento. Doppia rilettura del revisore. Otro consejo es la doble revisión del texto. Questo tipo di intervento lo si fa soprattutto per i testi di natura pubblicitaria. Eso es algo que se hace sobre todo en los textos de naturaleza publicitaria. Infatti in testi di natura pubblicitaria, oltre alla correttezza sintattica, contenutistica e terminologica del testo, De hecho, los textos publicitarios, además de ser correctos a nivel de sintaxis, de terminología y de comprensión en el texto, richiedono uno stile comunicativo. necesitan de un estilo comunicativo óptimo. È bene quindi che il revisore rilegga la prima volta per migliorare lo stile. Entonces es bueno que el revisor lea una primera vez para mejorar el estilo, Lasci trascorrere del tempo deje pasar unos días e poi rilegga nuovamente il testo. y luego vuelva a leer el documento. L'esperienza ci insegna che la seconda rilettura produce molti cambiamenti. La experiencia nos ha enseñado que la segunda lectura produce muchos cambios. Gestione progetti, ulteriori consigli. Otros consejos adicionales. Queste sono le verifiche della GP. Ese punto habla sobre la verificación sobre la gestión de proyectos. Le verifiche che il project manager fa riguardo dei testi sono le seguenti. Es decir, la verificación que hace la gestión de proyectos sobre los textos son las siguientes. Trascrizione corretta dei numeri, nomi propri. Transcripción correcta de los números y de los nombres propios. La formattazione del testo. Formatación del texto. La completezza. Que el texto sea traducido completamente. L'ortografia e la sintassi. Ortografía y sintaxis. Molto spesso possono essere effettuate anche da software di controllo ortografico. Que pueden hacerse muy comúnmente por software de control ortográfico. E il lessico, il controllo del lessico, soprattutto quando si utilizzano i sistemi di traduzione assistita. Y el léxico, que sobre todo en el caso de cuando se usan los sistemas de traducción asistida, È bene verificare se il traduttore ha mantenuto fede al glossario di riferimento. es bueno verificar que el traductor haya sido fiel al material de referencia en este caso. Passo la parola al dottor Moretto, nuovamente. La palabra Lucas. So as you may have seen, we are talking about a very complicated process with several persons involved and with stringent internal deadlines. Like it's no longer just the delivery deadline of the text to your client,
but we have a number of internal deadlines, translation given from the translator to the revisor, translation checked by the revisor and passed down to the translator in order for corrections to be approved, and so on and so forth. Time is lacking, and there is a desperate need for quality, because we cannot really have quality problems, because they would impede and slow down the entire process. And this is why we prefer to have in-house, internal, hired translators in our local staff. We consider having in-house staff better for several reasons. As I said, because you cut down on the time, because that person is there, and that person works for you from, I don't know, 8, 9 o'clock to 5 o'clock in the afternoon, I don't know, Peruvian hours. And you have less communication problems. Like, I do not have to try to contact external freelancers. Maybe they are not at home, but maybe they cannot do their job that day. And I can entrust every in-house translator with the work of a specific client, so that that person can develop a very deep knowledge of the communication needs of that client, and quality improves. On top of that, there's also an economic, of course, reason for moving towards the in-house translation production, and that is that if you are sure having like a big number of pages every day, you can afford having in-house staff. And the final cost of the translation per page will be dramatically lower than the cost of a page entrusted to an external translator. Basically because the external translator is not sure he or she can have many pages every day, and so his or her prices will necessarily be higher. And this is, of course, a budgetary obstacle. And what else? We love having corporate culture. We love sharing like points of view and the training and education with the colleagues, and being all in the same office is truly, to our eyes, the best way for growing professionally, and having a contract also is security for the translator, and she can devote her time to the cultural investigation and to his or her professional growth, without having to search for jobs on the freelancer market. So at present we translate mostly through the internal staff. Approximately 70% of our translation processes, of our translation jobs, are translated by the internal staff. We have English translators, German translators, Portuguese, Russians, French. It's like a big family. And we like having these people moving from one office to another in order to come to know foreign cultures as well, and to grow and be ready for the big world. Moving on. Okay. As I mentioned before, we really carry out research. We really investigate into all these linguistic scenarios, and that's why we have established a specific institute, which is the CRL. It is the Institute for Linguistic Research, and that institute has a specialized staff
the staff is made up of the revisors, of the senior translators of the other companies, and that institute carries out research in these fields, and the results of said research are then disseminated and shared with the community, with people, through seminars and congress. We had like a major congress in Italy a few months ago, and so it's a great way, you know, to share competences and to have your staff grow as well. Moving on. That's not for me, that's for Luisa. Do you know what cut tools are? So we don't need maybe to have these slides, Luisa. Okay. We can go to the last slide, which is like a hit parade of what counts most. If you have an own agency, language center or whatever, revision and review, because translation alone is not enough. Even if you are like an independent freelance translators, please ask your colleagues to maybe check your work before delivering it. And we believe in the importance of having dedicated PMs, project managers, in our organizations. Project managers are not translators. They have a linguistic background because they need to know what they are doing, but not necessarily. They need, most of all, to have a good commercial ability and a good organizational ability, and they need to have a good programming capacity, like scheduling deadlines and solving problems. You know, better if they have also linguistic abilities, because they can truly understand better what they are doing. We then believe in the need of having offices abroad, because then you have native languages or other cultures, and you can invite them in your office and have parties. And then in-house translation staff, okay, right, linguistic research staff, and cut tools, which are like a technological priority for our industry these days. So that's all, and we would really appreciate if you have questions, whatever. If not, please ask anyway. We need someone brave to start. So you can ask everything. We also have a recruiting program now going on, and we are searching for local staff. If you are interested in it, we are having a recruiting phase for the Spanish language translation staff here in Lima. Anyway, if you're interested, we are here. Maybe you can tell them where your office is located. Yes. Pero si nadie pregunta, no contratamos a nadie. He's managing director. No, nuestra oficina ahorita se encuentra en Bellavista, más o menos ubicada cerca a lo que es Colonial con Fawcett. Después les vamos a dar una tarjeta a todos, no se preocupen. Como dice el otro Moreto, en serio estamos buscando personal aquí en Lima porque de por sí el idioma español está creciendo bastante, no solamente aquí en Perú, que estamos ya teniendo clientes, sino también en Italia. Entonces es una necesidad para nosotros prioritaria, a partir de, a más tardar en enero, tener ya una persona interna al menos. Obviamente, cuando hay una sobrecarga, igual vamos a necesitar de contactos extras, así que si no, más allá de tener una sola persona dentro de la oficina, vamos a necesitar otros contactos más. Así que nos gustaría tenerlas a todas en realidad en nuestra base de datos y haberlas también evaluado. Así que nada, igual nos gustaría que nos hagan preguntas también. ¿El internamiento de cuánto tiempo es? Estamos planteando más o menos hacer lo que es más o menos la ley peruana, 3 meses de trabajo de prueba y luego posterior a eso una evaluación, hacer ya un contrato laboral fijo. También está la posibilidad de un part-time o de full-time, dependiendo también de
la posibilidad de cada uno. ¿Y ese pasado necesitas saber italiano? No, de hecho damos preferencia al inglés. Si sabe italiano mucho mejor, pero damos preferencia al inglés, por lo que estando aquí ya en Perú, la mayoría de textos son inglés-español para traducir. En Italia, bueno, sí hay más carga de italiano-español, pero de todas maneras. Y luego también sería una ventaja, pero al final el español, inclusive podría decir más allá del italiano, nos serviría también más el alemán. El portugués estamos también comenzando ya a subir el volumen de traducciones. Todos, en realidad al final todos los idiomas nos sirven, o sea, nos puede suceder que, no sé, a veces nos caen textos de varos en finlandés, en noruego, es cierto, o sea, los tenemos todos una vez al mes por lo menos. En quechua seguramente. Y sí. ¿Alguna otra pregunta? On the translation process. ¿Esa capacitación también tiene horario, es decir, medio tiempo y tiempo completo? Sí, en realidad estamos dispuestos a adaptarnos al horario de cada uno. Obviamente nos gustaría mucho, por ejemplo, si es un part-time, que sea en la mañana, porque así tenemos el encuentro horario con Italia y pueden hacer también una capacitación directa con la gente de Italia, con el personal italiano. Pues si nosotros trabajamos desde las 9 de la mañana más o menos hasta el mediodía y Italia ya está cerrando la oficina ya. Y luego seguimos nosotros trabajando. Entonces ese tiempo de hora, esas 3 horas por ejemplo que tenemos de encuentro horario, servirían para también una capacitación con Italia. Es una ventaja, pero al fin y al cabo vemos la prioridad de cada uno, vemos como la disponibilidad de todos. ¿Cuáles serían los requisitos básicos para postular? Estamos buscando gente en los últimos años de traducción. No necesariamente se necesita una gran experiencia, porque lo que queremos precisamente nosotros es formar. Basta que nos manden un currículum, les vamos a hacer un pequeño test de prueba de 20 líneas, una cosa así, una página, y luego de esa evaluación, elegiremos a la persona adecuada. Very important for us is the syntax. I mean, we know there will be terminology problems because candidates are young and so they can't be expected to know the specific terminologies. But important is to have a very solid grammar and a very clean syntax. That's necessary. O sea, ya les dio las pruebas del examen prácticamente las respuestas. La sintaxis es lo que vale bastante. Obviamente entendemos que pueden haber problemas de terminología, eso se puede entender, pero la gramática, la puntuación, la sintaxis es la base. ¿Con qué tipo de temas o de veces trabajan más? El gran potencial está en lo que es trabajos técnicos, pero en sí trabajamos de todo. Tenemos contratos para el sector público, textos de turismo, textos publicitarios, manuales técnicos, textos legales, contratos también de lo que es patentes, todo. De todo vemos en el sector. ¿Cuánto tiempo tienen acá en Perú? Aquí en Perú el proyecto va a cumplir 4 años. Digamos que con RUC y con todo tenemos ya 1 año y medio. Ha habido toda una fase de formación que siempre le gusta resaltar porque él dice, ¿no?, de que es bueno ir paso a paso, lento. Bueno, nosotros hemos hecho un paso a paso para hacer el RUC de 3 años, o sea, porque... No, en serio, porque hay muchas políticas también detrás de esto, no mucha burocracia, ya imagínense ustedes cuánto me costaba a mí estar detrás de los bancos y todo ese tipo de cosas. And then we took it very slowly. Así que... no haste, I mean, we wanted to take the right steps. Y ya vamos, como les digo, formalmente con RUC tenemos ya más de año y medio, 2 años más o menos, y no, creo que menos, sí, 1 año y medio. Y nada, hace poco hemos comenzado a tener un movimiento comercial más grande, hemos empezado a hacer más contactos y ya están llegando los primeros trabajos fuertes también para acá, para Perú. Necesitamos personal. ¿Trabajan básicamente con traducciones simples? ¿Simples en qué sentido lo dices? Me refiero a los tipos de traducción, simple, certificado y oficial. No, sí, simples. Por ahora simples. Obviamente hay clientes que te van a pedir la certificada y vamos a necesitar también traductores certificados. Para darles un detalle adicional, la primera traductora
peruana con la que estamos trabajando ya con una continuidad es esta universidad. Es graduada hace varios años aquí, ¿no? Le hicimos el contacto con ella y trabaja ya, no internamente, como independiente, pero continuamente, como freelance, pero continuamente con nosotros ya desde más de medio año. On a daily basis, I think. On a daily basis. And then we have European, Spanish, Iberic Spanish translators, but we know that Iberic Spanish is different. So we are really searching for Latin American, General Spanish, and Peruvian, because we have commercial activity here. Si eso es todo, no hay más preguntas. Les agradecemos mucho la oportunidad de estar acá, en verdad. Ha sido... En realidad, como ustedes saben muy bien, aquí en Perú hay solamente 2 universidades. Ya hemos estado en la competencia también hace 2 días. Y ahora estamos acá y queremos... ¿Ah? Ricardo César Vallejo y UPC. La UPC y la de Vallejo también, eso nos falta. We missed Not enough time. Sunday. Ah, entonces déjenos pasar. ¿Cómo nosotros sabían nada? La Vallejo es la de Lima Norte. Sí. No, ustedes tienen más experiencia, ¿no? Sí. Las veremos luego todavía, cuando pasen los años. ¿Ah? Sí. Nada, gracias por recibirnos en verdad. Ahora les vamos a dar todos los tickets, las cartas de presentación para que se den cuenta dónde estamos, nuestros números de teléfono, todo el mail y esperamos sus currículums y su empeño, su interés en nosotros. Gracias en verdad. I stay here.